right? When the firm increases the price, revenue will increase because as the elasticity is inelastic, price and TR has a positive relationship. And TR very window. Elasticity is inelastic, TR will increase. Answer number, question number 23, answer number 1. $24. Assume that there is downward slope in the demand curve. The price of rice falls. Downward slope in normal demand curve කියන එක inelastic demand. PED inelastic. ඒක තමයි point එක. PED inelastic. When the PED is inelastic, we know that price and TR has a positive relationship. I mean, if the price falls, when the price comes down, when the price comes down, right? When the price comes down, what happens? TR will increase. TR will increase. Right. There will be an excess supply. Excess supply when the out. The demand for rice will decrease. The total expenditure on bread will decrease. The sales of wheat will increase. Then, when the rice price comes down, whatever the demand quantity of rice increase. When the rice demand increases, what happens? Demand for bread comes down. Right? Wheat sales adu වෙනවා. මිසු පාන් කන්නේ නැහැ. ඇයි? හාල් වල මිල අඩු වෙලා. හාල් වල ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙලා. නිසා මිනිස්සු පාන් කන්නේ නැහැ. Then number 5 is wrong. So answer number 3, the total expenditure on bread will decrease. Why? Because when the rice price comes down, people will consume more rice. When the people consume more rice, demand for bread come down. So people now spend less amount of money for bread. The total expenditure on bread will decrease. The kind of question like a rice can answer a bread can. Question is regarding the rice, but the answer is regarding the bread. 25. If demand for a product is price elastic, okay, and a total revenue, price and TR, price elastic nang PED greater than 1. So price and TR has a negative relationship. Price and TR has a negative relationship. So total revenue will increase if price, revenue will decrease if price increase. Answer number 1. Because question says PED is elastic. The PED is elastic. Price and TR has a negative relationship. Answer number 1 will total revenue will decrease if price is increased. 25, answer number 1. 26. You are given 4 products, right? Let me elasticity category. That means whether it is perfectly elastic or perfectly inelastic or unitary or what. Write the category of the elasticity of each and every product. Elasticity category kaliyan. Right. Vinoja. Motor cars, what is the elasticity category? Vinoja. Motor cars minus 1.5. What is the elasticity category?
Isuni? Elastic. Elastic. Motor cars, elastic. So how do you look at? Check whether answer is greater than 1 or less than. Forget the minus sign. Elastic. If it is minus 1, Sandamini, minus 1 elasticity categories. Sandamini, if the answer is minus 1, how the elasticity category? Sandamini. Sandamini, what the elasticity category if the answer is 1? Very simple question I'm asking. Sandamini, what is the answer? If the elasticity answer is 1, how the elasticity category? And you get your answer. Amit, what the elasticity category if it is 1? Unitary elastic. Unitary elastic. Yeah, unitary elastic. So basic things mataka tiyenna bෑ class එකේදී. Right? Okay. Unitary elastic. Yes. Malshi, the next one, cinema tickets, minus 0.4. What is the category of elasticity? Inelastic. Inelastic. Another inelastic. Inelastic. If it is 0, Malki, how is it? If it is 0, the elasticity value is 0. What is the elasticity category? Malki? Perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Perfectly inelastic. On the band, other elasticity categories, right? The price increases in 1% for all the goods. The price the sales revenue would increase. So when the price increases, to increase TR, right? What are the conditions? What should be the elasticity categories? Either PED inelastic or PED perfectly inelastic window. Right? Price එක වැඩි කරාම TR වැඩි වෙන්න නම්. Right? එක්කෝ inelastic product එකක් වෙන්න ඕන නැත්නම් perfectly inelastic product එකක් වෙන්න ඕන. So out of these four goods given, in which cases where the TR will increase? Cinema tickets and boxes of matches. මේ දෙක එකක් inelastic අනිත් එක perfectly inelastic. Cinema tickets and boxes of matches. Answer number 3. Next one. If an increase in income results in a rightward parallel shift of the demand curve, make action like this. Question number 26 will Hiranya. If the price increase in 1%, price එක වැඩි කරොත්
TR වැඩි වෙන්නේ මොන භාණ්ඩවලද කියලා. So price එක වැඩි කරාම TR වැඩි වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? Either it should be inelastic or perfectly inelastic. That's the theory. ඒ වගේ භාණ්ඩ දෙකයි තියෙන්නේ. Cinema tickets and boxes of matches. Right? Right. Next one. Sorry. 27. If make action එක අපි කරලා ඇති ඉස්සලා make action එක repeat වෙලා මෙන්න මේක action is this one. එක 19 action එක repeat වෙලා තියෙන්නේ ආ. Action number 27 repeat වෙලා තියෙන action number 19 එක අයින් කරලා දාන්න. 28. Right. Look at this. A mobile phone company has 2 million customers for a package of service. Each customer pay a monthly fee of rupees. Like the package price එක රුපියල් 100යි. Right? 2 million customers I can demand එක. Demand එක million දෙකයි. 2 million customers are there. The company conducts market research and estimate that the price elasticity of the package is -2. Again, PED is -2. Elastic package -2. Right? The company reduces monthly fee by 10. Again, make a rupial the hiking package price එක 90 වලට. අපි අහනවා the total revenue TR වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. What happens TR? හරි? දැන් අපි අහන්නේ TR නේ. අපි TR හොයාගමු. You need to find TR, right? TR equals price into quantity. So before reducing price, TR is price into quantity, 100 into 2, 200. And a TR before reducing the price. Price එක අඩු කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා TR 200යි. Then price එක අඩු කරානේ. Price එක අඩු කරාම QD වැඩි වෙන්න එපා. අන්න ඒක අපි හොයාගන්න ඕනේ. QD කොච්චර වැඩි වෙනවද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. That's the point. Right? So how do we do it? Elasticity calculation, PED. මේ පැත්තේ ලියන්න මම පළවෙනි එක calculation එක. So PED -2. You know PED equation is delta QD over delta P into P over QD. මේ answer එක -2 කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. -2. Right? Delta QD තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. Delta QD delta P is -10 because price comes down by 10 multiplied by price 100 QD 2 equals -2. හරි? දැන් මේක solve කරමු අපි. එතකොට කී දෙන්නේ 5 නේ. 10 5. So delta QD equals -2 over -5. With the -5 නේ -5 ඒ කියන්නේ 0.4. අන්න QD වැඩි වෙනවා 0.4 වලින්. That means new demand quantity is 2.4. Right?
QD වැඩි වෙනවා 0.4. අපිට ආන්සර් එක ආවේ delta QD 0.4. කියන්නේ QD 0.4 වලින් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් new QD 2.4. then TR හොයන්න පුළුවන්. 90 into 2.4 ඒ කියන්නේ 90 into 2.4 you better 2.4 into 90 නේ 9 ගත්තා හරිනේ 260 නේ 260. So TR increases by 16 million. The long calculation එකක් තියෙනවා question එකේ. Right. Write down the answer. Write down everything. Calculation. ඔය තියෙන questions elasticity කියන concept එක right TR ඒව combine කරලා questions එන විවිධ ක්‍රම ඔයගලන්ට ඕන ක්‍රමයකට question එකක් ආම ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ style එකම නෙවෙයි ඕනම style එකක් ආවොත් elasticity combine කරලා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන okay right next one the price of a staple food staple food මේ economic ideas එවනට මේ staple food කියලා කිව්වම ඒක ඉලාස්ට්‍රි කියන පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. right රටක ප්‍රධාන ආහාරය අපි තුමු අපේ rice. Rice is it elastic or inelastic? Rice elasticity is elastic or inelastic? Jasuni ලංකාවේ හාල් price elastic ද inelastic? The common sense, not the theories. Dylan, what do you say? Diana? Inelastic. Inelastic. Then හාල් price එක රුපියල් අපේ රටේ තිබුණේ මීට අවුරුදු දෙකකට කලින් රුපියල් 60ට 70ට 90ට 100ට දැන් 200යි ඒත් ඔයගොල්ලෝ තුන් වෙනම බත් කන්නද කනවනේ නේද හාල් කිලෝ එක රුපියල් 400ක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ තුන් වෙනම බත් කනවා inelastic common sense right economics I told you at the very beginning economics is nothing than our life කියලා day-to-day life එක තමයි අපි economics කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙනම්
ඕනම රටක ස්ටේපල් ෆුඩ් එක ඉන්නේ ඉලාස්ටික් මතක තියාගන්න. ප්‍රධාන ආහාරය. අපේ නම් රයිස්. ඇමරිකාවේ නම් wheat flour. ඉන්දියාවේ රටක් ගත්තාම තෝසේ නේද? ඒ වගේ. Right? Consumer expenditure on the same will. දර ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙනවලු. දැන් අපේ රටේ හොඳ උදාහරණයක් ලංකාවේ දැන් මේක ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙලා. හරි. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා හාල් ගන්න කරන වියදම සහල් වලට කරන වියදම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි වෙලාද? වැඩි වෙලානේ නේ. පරණ කාපු විදිහටම තුන් වෙලම බත් කනවා. හාල් වල ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙලා. දැන් අම්මලා තාත්තලාට හාල් වලට වැඩිපුර වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Because price is inelastic. When the price is inelastic, price and TR has a positive relationship. TR කියන්නේ seller to consumer to expenditure. Right? අපි වියදම වැඩි වෙලා. Again, think about the petrol. Petrol inelastic. ඉස්සර petrol ලිටරයක් රුපියල් 130යි දැන් රුපියල් 400යි. දැන් මොකද අපි petrol කරන වියදම වැඩි වෙලානේ නේ. හරි? the petrol price එක වෙනවා කියන්නේ petrol demand එක ගොඩක් අඩු වෙලා නැහැ. Right. Next is theory. මේ table එක මතක ඇති. We discuss determinants of price demand elasticity. Right? Number one factor we got availability of substitutes. අපි මේකේ points 4ක් study කරලා ඇති. If හරි මම කියන්නම් පොඩ්ඩක් presentation එකට පොඩ්ඩක් ඉන්න. Determinants of PED. How the PED value of a certain commodity is decided. Number one factor we call availability of substitutes. බාණ්ඩයකට ආදේශයට බාණ්ඩ කොච්චර මාකට් එකේ තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ. Right? If there are no substitutes at all, that means only one product is there, only one brand is there, then we got that PED is perfectly inelastic. Right? Then if there are very large number of substitutes, ඒ කියන්නේ ඕන තරම් එක වගේ බාණ්ඩ මාකට් එකේ තියෙනවා. ඒතර එක බාණ්ඩ එක price එක වැඩි වුණාම මිනිස්සු වෙනේවට shift වෙනවා. Then perfectly elastic. Right? ඊළඟට few number of substitutes. There are substitutes but only few. Then inelastic. And if there are more number of substitutes, then elastic. That's how elasticity value is based on availability of substitutes for a product. Right. එතන ලියන්න space එකේ space එකේ ලියන්න එහෙම ලියන්න if very large, if very large, perfectly elastic, perfectly elastic. And if zero, no substitutes at all,
perfectly inelastic. Perfectly inelastic. If more and elastic, ගොඩක් තියෙනවා නම් elastic. Elastic. Then last one, if less number of substitutes, inelastic. ඔය summary එක මතක තියෙන්න ඕන. Right, second one බලමු අපි. Number of human needs satisfied by the commodity. If a commodity satisfy more number of needs and wants, it becomes inelastic. මොකද අපේ වැඩි needs ප්‍රමාණයක් satisfy කරනවා නම් භාණ්ඩයකින් අපිට ඒක අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙනවා. Inelastic. But if a commodity satisfy only one or few number of needs and wants, එච්චර අවශ්‍ය භාණ්ඩයක් නෙවෙයි අපිට ඒක. එතකොට elastic වෙනවා. Elastic. Right. Second area. If more, inelastic. If less, elastic. Look at the time duration. In short run, අපි consider කරන්නේ short run නම් කෙටි කාලයක්. කෙටි කාලයකදී භාණ්ඩයක demand එක වෙනස් කරන්න බෑ. සමහර වෙනස් කරන්න බෑනේ. එහෙනම් inelastic. අපිට දැන් price එක වෙනස් වුණාම අපිට එකපාරටම භාණ්ඩයක demand එක වෙනස් කරන්න බෑනේ. Inelastic නේ. But in long run, people can do some changes. නේ. Elastic. So most of the goods in short run inelastic, long run elastic. ඒ කියන්නේ දීප කාලයේදී අපිට demand එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්, adjust වෙන්න පුළුවන්, සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. Right? Yeah. Short run inelastic, long run elastic. Next one, a percentage of income spent on a commodity. Can අපි භාණ්ඩයකට අපේ ආදායමෙන් කොච්චර වැය කරනවද කියන එක. If more, if you spend a greater part of our income for a commodity, so we are highly sensitive on that. So elastic. අපි වැඩිපුර වියදම් කරන භාණ්ඩයක price එක වැඩි වෙනකොට අපිට ඒක දැනෙනවානේ නේද? හැබැයි අපි වියදම් කරන්නේ භාණ්ඩයකට ඉතා අඩු කොටසක් නම් if less, ඒක එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ට. Inelastic. Elastic, inelastic. If more, elastic. If less, inelastic. Summarize idea ඉතාම වැදගත් නා. MCQs answer කරන්න අපිට දැනගන්න මෙන්න මේ summarize ideas. even තමයි MCQ එක answer කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර overall idea එකට වඩා. Right, next one. Manner in which the commodity has been defined. ඒ කියන්නේ භාණ්ඩේ නිර්වචනය කරලා තියෙන විදිය. If the commodity has been defined in a broader manner. Broader definition. ඒ කියන්නේ අපි ගම vegetable වගේ. Inelastic.
right? Become fruits, broad identification, like vegetable. But if we define the product in a narrow manner, if it's a narrow definition, අපි mango එක product එක fruit වර්ගයක් නේ. ඒකට ගොඩක් substitutes තියෙනවා. ඒතරයා elastic. Right? If you define the product in a broader manner, inelastic. If you define the product in a narrow manner, it is elastic. A broader example, fruits, narrow example, mango. Fruits කියන්නේ broader definition එකක්, mango කියන්නේ narrow definition එකක්. ඒක product එකක් නේ ඒක. And a brand. If the people like the brand, if more, can මිනිස්සු brand එකට කැමති නම්, we can have brand loyalty කියලා. The people like the brand, even though price is high, people buy, so inelastic. Can I have branded price එක වැඩි එකනේ. Branded product වල price එක වැඩි. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක branded නිසා මිනිස්සු brand එකට කැමති හින්දා price එක වැඩි වුණත් ඒ භාණ්ඩය ගන්නවා කියලා. මිනිස්සු brand එකට කැමති නැත්නම් if less elastic. ඒ වගේ භාණ්ඩ එක price එක වැඩි කරන්න බෑ. If more inelastic, if less elastic. ලියාගන්න ඔක්කොම. Right. ඊළඟට the ultimate pay of the price. ඒ කියන්නේ price එක ගෙවන්නේ කවුද කියන එක. If consumer නම් price එක ගෙවන්නේ elastic. If the money is going out of our own pocket, නේ. හැබැයි භාණ්ඩයට ගෙවන්නේ වෙන කෙනෙක් නම්. Right? If another person pay, right? Consumer ne වෙන කෙනෙක් ගෙවනවා. එනම් inelastic. If consumer elastic, if another person inelastic. Last එකේ කියන්න දෙයක් නෑ. අපි example එකක් ලියමු. Example, addicted goods are highly inelastic. Addicted goods are highly inelastic. In bracket, alcohol, cigarette, ඒවා inelastic. Right. Question number 31. A supplier expects to increase the revenue. TR වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු by increase the price. Price එක වැඩි කළා TR වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Price එක වැඩි කළා TR වැඩි වෙන්න නම් මොකද condition? Price එක වැඩි කළා TR වැඩි වෙන්න නම් එක product එක inelastic වෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ product එක perfectly inelastic වෙන්න ඕන. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි answer එකේ තියෙන්න ඕන.
price elasticity of demand should be less than what? Answer number 1. Price elasticity of demand should be less than 1. Again, inelastic. Next one. The consumer finds that his total expenditure on rice stays the same after the price of rice decline. One day price එක අඩු වෙලා. price එක අඩු වුණාට TR වෙනස් වෙලා නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. හරි? one day price එක අඩු වුණාට TR නැත්නම් total expenditure දෙකම එකයිනේ. consumer කරන වියදම වෙනස් වෙලා නැහැ. So how the elasticity of this product? Gayatri, of the elasticity of this product. Fiona? Price has come down, but TR has not changed. Himalka? Diana? Fifth one. Can repeat louder, please. Fifth one. No. What I'm asking here, I'm asking elasticity of this product. Unit elastic. Unitary. Yeah. Unitary. Hari, matagani? Abdi saskara. When the PED is unitary, there is no relationship between price and TR. Hari? PED is unitary, price and TR doesn't have a relationship. And answer number 5. The consumer's demand for rice is unitary. Unit can take unit can unit or unitary price elastic. Unit price elastic. Answer number 5. 32. Answer number 5. 33. The total revenue of the firm will decline when? Revenue decline. Yes. Total revenue of the firm will decline when? Price එකයි elasticity එකයි දෙක combine කරපු answer එකක් වෙන්න ඕනේ. Answer. Jamila, answer for 33. Can you all do this 33? Keep at discuss. Find the answer for 33. Okay, one answer has come. Okay, another 2 answers have come. Yeah, I think Tisuni correct, Hiranya correct, Diana correct. Others, please.
Only 4 answers have come and they're correct. Only 3 answers are correct out of 4 who sent. Others, right, bottom up. The total revenue of the firm will decline. The revenue decline කියලා තියෙනවා. Decline. බලමු අපි. Price first one price in supply එක අදාළ නැහැ. supply නේ. supply ලැසිලි බලපාන්නේ නැහැ. ඒක අයින් කළා දාන්න ටක් ගාලා. supply තව කතා තියෙනවා නෑනේ supply ඉච්චරයි. Price falls and demand is elastic. Demand එක elastic නම් price එක අඩු වෙනකොට TR වැඩි වෙන්න එපා. හරි? Demand එක elastic නම් price and TR has a negative relationship නේ. එහෙනම් price එක අඩු වෙනකොට TR වැඩි වෙන්න එපා. question එකේ කියන්නේ TR අඩු වෙන්න ඕන කියන එකනේ. නම් second නෙවෙයි. Price rises and demand is inelastic. Price rises and demand is inelastic. Demand එක inelastic නම් price and TR has a positive relationship. නම් TR වැඩි වෙනවා. third එකත් වැරදි. Fourth one, price rises, sorry, okay. And demand is elastic. Demand එක elastic නම් price එක වැඩි වෙනකොට TR අඩු වෙන්න ඕන. එහෙනම් හරිනේ. Price increases and demand elastic. Demand එක elastic නම් price and TR has a negative relationship. නම් price එක වැඩි වෙද්දී TR අඩු වෙන්න ඕන. Answer number 4. $34. When the price of X increases by 20%, the quantity demanded becomes 0. Band එක price එක 20ක් වැඩි වෙලා. The price එක වැඩි වෙනකොට demand quantity QD අඩු වෙන්න ඕන හරි. හැබැයි QD 0 වලට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් වෙනස් අවස්ථාවක් නේ. demand එක අඩු වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි QD 0 වලට අඩු වෙන එක. right? එතකොට මොකද්ද මේ බාණ්ඩේ PET එකයි point එක. When the price increases, if the QD comes down to 0, how the elasticity of this product? Pinugi? note එක මම දීලා ඇති. බාණ්ඩේ price එක පොඩ්ඩක් හරි වැඩි වුණොත් QD බිඳුවට අඩු වෙනවා කියලා statement එක මම theory note එකේ දීලා ඇති. තිසුනි how the elasticity category of this? Sandamini? Perfectly elastic. Perfectly. Can you repeat? Perfectly. Perfectly inelastic. Perfectly elastic. හරිද? මතකද? discuss කරා perfect elastic curve එකක්. මොකද්ද මේ perfect elastic curve එකෙන් කියන්නේ? consumer ගෙවන්න කැමති මේ P1 කියන price එක විතරයි. හරි? price එක පොඩ්ඩක් හරි වැඩි වුණොත් QD බිඳුවට අඩු වෙනවා. මම දීලාදී statement එකත් එක්කම note එකේ. The price increases even by a smaller percentage, QD comes down to 0 කියලා note එකේ ඇති. note එකේ තියෙනවද කියවන්න බෑ නේද? note එක දැක්කේ තද වෙන්නේ නැති ආපහු. හරි?
Now question එක කියන්නේ perfectly elastic product එකක්. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මුලින්ම. මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් අපිට තේරෙනවා. First sentence tell that this product is a perfectly elastic product. හරි. ඒ වගේ perfect elastic product එකකට ගැලපෙන answer එකක් හොයන්න ඕන අපි. වෙන බලන්න answer එක දැන් මම question එකේ භාගයක් කියලා දුන්නා. Send me the answer. Okay, one answer came. One answer came, but not the correct answer. Still no correct answer. Still no correct answer. Still no correct answer. Right, අබ්බල. දැන් මම අප යන්න මෙන්න මෙතනට. බලන්න. මෙතන product එකක් perfectly elastic when what should happen? Number of alternatives, substitutes. And answer එක දෙන්න මෙන්න මෙතන. product එකක් perfectly elastic වෙන්න නම් ඒ භාණ්ඩයට මොකද වෙන්න ඕන? There should be very large number of substitutes. ඒ කියන්නේ එක වගේ භාණ්ඩ ගොඩාක් මාකට් එකේ තියෙන්න ඕන. Right? ඔන්න වචනයකට ගොඩාරියක් තියෙන්න ඕන. එක වගේ භාණ්ඩ ගොඩාරියක් මාකට් එකේ තියෙන්න ඕන. ආන්න එහෙම අදහසක් දෙන ආන්සර් එක වන්න. එහෙම අදහසක් දෙන ආන්සර් එක හොයන්න බලන්න. තමන් ආන්සර් එක කිව්වා තාමත් ආන්සර් එක නැහැ. yes. Now answer has come. Hiranya, correct. Dilan, correct. Commodity has very large number of identical alternatives. කියන්නේ මොනවද? එක වගේ භාණ්ඩ. එක වගේ භාණ්ඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ there are very large number of substitutes කියන එක. Right? Answer number 4 එකෙන් කියන්නේ price elastic නේ. But the question is focusing on perfectly elastic නේ. Elastic කිව්වම එකක්. Perfectly elastic තව එකක් ආ. දෙකක් නේ. Right? So answer number 5. 35. A product's price elasticity of demand is most likely to be high. අදනවා high කියලා කියන්නේ elastic කියන එක. I කියන්නේ elastic. එක ලියා ගන්න. වචන එක out. High mean elastic. You have to find a reason for a elastic PD. PD elastic වෙන්න බලපාන සාධකයක්.
Find the answer. A reason for a product to be elastic. Price elastic. Yes, Diana correct. Chamila correct. Then perfectly කියලා නෑ ආ. Vinoja correct. Elastic වෙන්නම් substitutes ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ. Unlimited නෙමෙයි ගොඩක්. මේ තියෙන්නේ has a similar design to its rivals. එක වගේ බාණ්ඩ තියෙනවා කියන එක මාකට් එකේ කියන්නේ. Right? Right. The next concept is income elasticity of demand. The second category of elasticity, what we discussed. Rabi, YED, can I define kalati? YED. Equation dekak discuss kaladi. The percentage change in QD due to a percentage change in consumers' income. The second equation is what? YED equals delta QD over delta Y multiplied by Y over QD. Right. Write down these, they are in two boxes. Sorry. Okay, then right, product presentation product yang. So based on the income elasticity value, we classified goods into different groups, right? Basically, we got that income elasticity value is positive, right? Income elasticity value is normally positive because when your income increases, you buy more. So therefore, income elasticity value is normally positive. But we learn there are some special cases where when your income increases, demand can comes down. We call them as inferior goods. The positive nang zero nang taweka, sorry, positive nang negative nang taweka in the penny zero. Sticky make syllabus concern karanine. But positive and negative cases are so important. So important. Right? Now, the normal case can be positive. I mean, positive can value anu apya pau normal commodities kotas dekada wen karna. If the positive value is less than 1, again 0.2, 0.3 wage nang, era pagina normal necessary goods scale. Now, the samanyan paribhojane karna band edinida. Rice, dal, dried fish, milk powder, something like that.
And if this answer is greater than 1, we call it as luxury goods. So this is how we classify the goods based on income, demand, elasticity, value. Okay, right. We have more question. Sorry. Positive and more than 1. If income elasticity value is positive, more than 1. What the product category? Malshi? If income velocity value is positive and more than 1, how do we call the product category? Thank you. Luxury. I asked from Malshi. Rashmi, can you? Ilan? Luxury. Luxury. Luxury goods. Positive when less than 1. Jamila? Necessary goods. Necessary good. Necessary goods. Negative now. Fiona? If income elasticity variable is negative, how do we call that kind of goods? Come in. Then keep it. Gaishi? Inferior goods. Inferior. Animating method. Luxury, necessary, inferior. Luxury, necessary, inferior. Right, then we got this idea graphically. And me wage. Api me idea eka graphically pen note mena mehema. When you draw this graph, we get vertical as y and horizontal as quantity. At the beginning, we present normal, and then sticky, then inferior. Now, basic categories tuna normal, sticky, and inferior. And then we graph එක space එකේ මගේ graph එක ක්‍රම දෙකකට දීලා ඇති අපි පඩ ඉන්න. එතන ඉඳ තියෙනව නේද? හරි. Can you divide this space into 2? Into 2. Divide this space into 2, and on the left hand side, draw this one. This one on the left hand side, this space.
Give me a 5 minutes. I want to send a paper to the other class. Right? Till I send the paper, give me 5 minutes. Right. Okay. Right. Draw this one. Can you see it now? Okay. Right. Draw this one there. Right. So I told you that the same diagram can be drawn. And you have got this diagram in school using a different way in the sense axis. We can change the axis and draw the same diagram like this. පොඩි වෙනසක් වෙන diagram එකේ මේ විදියට. හරි මම කියන්නේ මේකට හේතුව syllabus guide එකේ තියෙන මේ diagram එක. හරි මේක අඳගන්න right hand side එකේ.
ඉලියා ගන්න පළවෙනි කැටගරි එක normal. දෙවෙනි එක sticky. තුන්වෙනි එක inferior. ඔය ටියුට් එකේ ඔක්කොම MCQ ස්ටික් කරලා තියන්න ඕන. හරි. ඊළඟ සුමාන වෙනකොට ලෙසන් එක ඉවරයිනේ. අපිට කලිය ඉවර කරලා දැහැකි මේක. Right. Let's go for the question. බලන්න. Question number 36. අපි ගන්නවා ලක්ෂරි ගුල්ඩ් එක මොකක්ද කියලා. බාණ්ඩ ඔයගලන්ට පහක් දීලා තියෙනවා A B C D E. Right? Send me the answer. Out of these product, income level has been increased from 10,000 to 12,000. And you are given 5 products. Out of that, you have to select which one is luxury. So don't do any calculation. Without doing any calculation, there is a simple way to find the answer. Calculate කරනකොට ඔයගොල්ලෝ බාණ්ඩ පාම calculate කරන්න ඕනේ. ඒක wasting time. හිතන්න පොඩ්ඩක්. ටග්ගන ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන් simple method එකක් තියෙනවා. luxury good එක මොකක්ද කියලා යහන්. income level එක වැඩි වෙලා. Yeah, this one is correct. Kiranya correct. There's a very simple technique to get the answer. Right. බලන්න. දැන් අපි ගත්ත භාණ්ඩ වර්ග පහෙන්. Take this one. Out of these 5 good, sorry, out of these 4 types of goods. මෙතන හතරක් තියෙනවානේ. මොනවාද? Necessary, luxury, sticky, inferior. In which commodity where the demand quantity increases at a higher rate? Luxury. මේකනේ වැඩිපුරම demand එක වැඩි වෙන්නේ. Greater than 1. මේක අඩු වෙනවා. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරි? එහෙනම් ඔය භාණ්ඩ පහෙන් බලන්න මොන භාණ්ඩේද QD වැඩිපුරම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. Right? Product C මේ C වල තමයි demand එක වැඩිපුරම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක luxury good. එතකොට අපි අනිත්‍ය පොඩ්ඩක් බලමු. A is what good? A income level එක වැඩි වෙලා හැබැයි QD වෙනස් වෙලා නැහැ. A is what good? Amit? Sticky. Sticky good. A is sticky good. B එකට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට? ඔයගලන්ට B calculate කරාම ලැබෙනවා. Calculate කරොත් you can see 10,000 to 12,000 කියලා කියන්නේ income increase by 20%. And B 200 240 can 20%.
ඒ කියන්නේ B necessary good එකක්. normal. C luxury. D is what type of good? Manshi? So D. Sorry? Manshi, D is what type of good? Hiranya, D. When the income level increases, demand has come down. So, Jamila, So inferior commodity. inferior good. Yes, D is inferior good. E also necessary good. Right? A is sticky good. B is necessary good. C is luxury good. D is inferior good. E also necessary good. 37, very easy to find the answer. Find the answer for 37. Okay. Yeah. Answer number, yes. Titsuni correct. Jamila correct. Answer number 1, inferior, because you can see in the diagram, income and demand has a QD has a negative relationship. So it's an inferior good. Answer number 1. 37. Can you find the answer for 37? 37. Answer. Yes. Jamila correct. Diana correct. What make it? For consumer increases demand quantity of ice cream when the income is double. What the income is double කියන්නේ? Value එක double වෙද්දී percentage change කීයද? 100% නා. හරිද? Double කියන්නේ 100% කියන එක. The percentage change QD 25% over percentage change income 100%. So income velocity value is 0.25. 0.25. Answer number 3. $38. You are given two income levels, but the demand quantity is constant. So what is this product? Yeah. Answer number 5, sticky good. Sticky product. 39 එකේ products කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සරහින් ලියන්න බලන්න මේ product category එක. ඒ කියන්නේ luxury ද, necessary ද, inferior ද, sticky ද කියලා ලියන්න බලන්න ඉස්සරහින්. Income velocity value is given.
question එක මම ගත්තේ කවුරුද්දක edexcel exam එක base. මේ edexcel exam එකේ තිබිච්ච question එක. ඔය question එක දැම්මට පස්සේ මාර මේ ලොකු විවේචනයක් ගියා. මොකද මේ question එක professor UK professor මේ question එක paper එක හදන්නේ මේ Cambridge University එකෙන්නේ. හරි එයා marketing කරා කියලා Red Bull company එකට මේ question එක මම දාලා තියෙනවා. edexcel exam එකේ තිබිච්ච question එක මම දාලා තියෙන්නේ. එහෙම මම දාලා තියෙන්නේ. පොඩි ලොකු මේකක් ගියා. එයා මාකටිං ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා කියලා Red Bull company එකට. මේක මට මතකයි 2015 හෝ 16. හරි? මේ පේපර් එක හදන්නේ Cambridge University එකේ edexcel පේපර් එක හදන්නේ. නිසා ලොකු මේ විවේචනයක් ගිය දවස්වල ප්‍රොෆෙසර් සල්ලි අරගෙන Red Bull company එකකින් මාකටිං කැම්පේන් එකක් කරා කියලා A level පේපර් එකට මේ question එක දාලා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පේපර් එකක් හදනකොට brand names දාන්නේ නැහැ. brands දාන්නේ නැහැ. right? ඒක ටිකක් unethical නිසා. but here this මේ question එක මම මුකුත් වෙනස් කරලා දාලා තියෙන්නේ මේ question එකම තමයි. 2018 මට මතකයි 17 හෝ 18 edexcel A level paper එකේ question එකක්. right. Red Bull drink මේකේ හැටියට මං අහන්නේ මේ තියෙන වැලියු එක බේස් කරන් තියෙන වැලියු එක බේස් කරන් කියන්නේ Red Bull drink demand what is the category? Income velocity value is given as minus 0.24. Milan? Fiona? Oh, Gashi? The income velocity value is minus 0.24. What is the category of velocity? Income velocity. Gashi? Ayyo. Hiranya? Inferior. Inferior. This is inferior good. Then fruit drinks plus 0.16. Diana, second category, fruit drinks. Necessary. Necessary. Yeah, normal necessary. Amit, bottled water. Luxury. Luxury. They're going to make me right? My goodness, go on to be a bottle of luxury with me master piece of the one than negula. If you have to be based on the value given. Hurry. You have to be based on the value given. It may not be practiced in our country, but maybe in other country. Bottled water, luxury could have when you put out all the Pulani. Hurry. Like a global question. Hurry. A bit of hand a correct statement taker. Correct statement taker. Go through. Can you go through and send me the answer? The Mewagi question statements of come balandavino. Answers palm kia vandavino. Answers palm evaluate karandavino. Right, Diana, good. Correct. Well done. Others, please. Answers on the key one, Natang Amaru Terungan.
Still only one answer came. Jamila, correct? Amit, correct? Yes. Yeah. Tisuni, correct? Yes. Answer number last one. All the others are wrong. An increase in consumer income will lead to a more than proportionate increase in demand for bottled water. When answers so one explain karanna and where are these statements. If you have doubt on anyone else, I will explain. Right. Next one. Again, you are given four products, sorry. Again, can you write down in front of each and every one? What's the type of the good? Whether it is luxury, necessary, inferior, or sticky. Right. Potaka. What are the category? Jamila. Potaka 1.5. So luxury. Luxury, yes. Dilan. Motorbicycles. necessary, Necessary. Good. Right. Then Demarca. Air tickets 1.2. Demarca. Air tickets 1.2. Diana. Air tickets 1.2. Luxury. Luxury. Salt 0. Gayashi. Sticky. Yeah, sticky goods, right? Hari. I mean, the economy faces a recession. Recession because in a recession, income comes down. Means recession the economy faces a recession. The sellers are able to sell more. මිනිස්සුන්ගේ ආදායම අඩු වෙනකොට මේ භාණ්ඩ වලින් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙන්නේ මොන භාණ්ඩයේද කියලා යන්න.
ආර්ථික රෙෂන් එකක් ඇති වුණොත් එම මිනිස්සුගේ ආදායම අඩු වෙනවා. ඒතර ඒ ආදායම අඩු වෙනකොට වැඩිපුර විකුණන්න පුළුවන් භාණ්ඩය මොකක්ද මෙතන? That means you have to find which commodity has a negative relationship between income and demand. Vinugi, answer. Tisuni, answer. So the last one? None of them the highest. Because there is no inferior good here. None of them. The inferior good එකක් නැහැ. Answer එකේ inferior good එකක්. Inferior good එකක් දීලා නැහැ මෙතන. මේ කිසිම භාණ්ඩයක demand එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ recession එකේදී. Right? Recession එකේදී demand එක වැඩි වෙන්නේ inferior good විතරයි. මේ දවස්වල ලංකාවේ නෙමෙයි ලංකාවේ දැන් මිනිස්සුන්ට මාළු කන්න බෑ, මස් කන්න බෑ, කරෝල තමයි කන්න. Inferior goods. කරෝල දැන් inferior නෙමෙයි හැබැයි ඒකත් luxury වෙලා. හරි? දැන් ඉස්සරහට මිනිස්සු cheese butter කන්න බෑ. Because we are in a recession. හරි? අපිට ගැලපෙන vacation එක. Total expenditure on good X increases if its price falls. මෙතන combine කරලා තියෙන concept දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි total expenditure on good X increases if its price falls. මේ තියෙන්නේ price and TR. But again, total expenditure on good X increases if price falls. ඒ කියන්නේ price එක අඩු වෙනකොට TR වැඩි වෙලාලු. ඒ කියන්නේ මේ product එක එක්ක perfectly elastic වෙන්න ඕන නැත්නම් elastic වෙන්න ඕන. එහෙනම් answer number either 1 or 2 නේ. මේ තුන out. පළවෙනි column එකෙන් ඒ තුන out කරන්න පුළුවන්. දැන් දෙකයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. Elastic, perfect elastic එකක් නැහැ නේ. Right. ඊළඟ කියනවා but decreases if income falls. කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආදායම අඩු වෙනකොට revenue ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ වියදම වැඩි වෙලා අඩු වෙලාලු. ආදායම අඩු වෙද්දී වියදම අඩු වෙන්නේ භාණ්ඩවල ඉල්ලුම අඩු වෙලා කියන එකනේ. නේ? right? ආදායම අඩු වෙද්දී මිනිස්සුන්ගේ වියදම අඩු වුණා කියන්නේ භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම අඩු වුණා කියන එකනේ. That means when the income comes down, QD comes down. That means positive. Answer number 2. පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. වැඩි නෑ පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන. Okay, any issue regarding this? That is helpful for you to understand the answer later on. Like the my MCQs නම් අපිටින් දෙපාරක් බලලා ලොකු benefit එකක් නැහැ. අපරණ MCQ එක කරන්න පුළුවන්. MCQ වලදී MCQ පාඩම් කරන්න යන්න එපා. පුළුවන් නම් answers නවල ආපහු කරන්න තමන්ට තනියෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. MCQ පාඩම් කළා නම් වැඩක් නැහැ. MCQ හැදීමේ හැකියාව තමයි තියෙන්නේ. හරි? මොකද මේ MCQ එකම නෙවෙයිනේ ආපහු වෙන්නේ මේ වගේ හැබැයි ඒක ටෙක්නික් එක තේරුම් ගන්න. Right. 42 හරි. 41. question කාලේ තිබ්බ මෙන්න මෙතන
39 මොකක්ද දේශනා කාලේ තිබ්බ 39 පොඩ පැහැදිලි කරන්න කියලා කවුද? විනුගිනේ right. 39 පොඩ බලන්න. හරි. 39 answer number 1. An increase in consumer income will lead to a more than proportionate increase in demand for fruit drinks. Nanny, fruit drinks elasticity very big less than 1. ඒ කියන්නේ percentage change in QD less than percentage change in income. Less than 1. It's වැරදි. Second, a decrease in consumer income will cause a fall in the demand for all the goods. එහෙම නෑ. ඇයි? income එක අඩු වෙනකොට Red Bull demand එක වැඩි වෙනවා. ඒක දීලා තියෙන inferior good එකක් හැටියට. Second එක වැරදි. Third one, an increase in consumer income will lead to an increase in demand for Red Bull. නෑ. ඒක වැරදි. Right? Consumer income එක වැඩිනොත් මේක demand එක අඩු වෙනවා. Varadi. Fourth one, a decrease in consumer income will lead to a less than proportionate decrease in demand for bottled water. Ne. Income එක අඩු වුණොත් bottled water demand එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද luxury good එකක් නිසා. ඒකත් නෙමෙයි. So answer number 5. හරි. අපි අද නවත්තමු. Please do the MCQs. Right? එතන අපිට තව දවස් දෙකකින් මේක කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට tax questions ටික කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ subsidy questions ටික කරන්න තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ MCQ ටික කරලා තියන්න. මට ටක් ගාලා explain කරන් ගන්න පුළුවන්. කරලා තිබුණොත්. Right. Okay. See you all. Good night. Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you and God bless you. Okay. God bless you. Thank you and God bless you. Okay. God bless you.